na mkono yake where that arm is supposed to be, na iweke plaster, urudi sawa, uko unarudi clinic. Number 2, wacha ni interject kidogo niseme, wacha ni interject kidogo hapo kwa bones breaking. Imagine there's a solution. I know what I'm saying and I have proof. That one nime understand. That was one example. 2, kuna mtu mwenye amepata accident, ameumia kabisa, huyu mtu hawezi amka. Huyu mtu ana need machine inaitwa ya ICU machine. Kwa hapo hiyo machine support, after some time, after hiyo machine imemsupport, then inaweza muinua, then after sometimes aanze kuregain conscious. Some people stay in the ICU even more than 2 months, then they regain their conscious. Kitambo ulikuwa unaenda hivyo, hakuna ICU machine ya kukusupport life yako, kukupea oxygen, you die on the spot. Aya, kitambo mtu hangejua ako na cancer. Cancer is something that inakata kwa mwili 10 years before ikuje kulipuka. But at least with the MRI machines that we are having in the hospitals, utakuja uchapwe hiyo picha inaitwa imaging, ufanyiwe CT scan ama MRI, then the doctors can be able to detect that this is stage 1 cancer. Then it is cured. Most cancers are cured, I agree to that. But when detected early, it is more curable than when tumeacha zikasamba. Number 3, kitambo watu walikuwa nakufa like you kona hiyo shida ya dialysis. Kitambo people could die. But right now we have these machines in the hospital ambayo biomedical engineers wenye wako kwa hospitali na nurses na madaktari wanaitwa nephrologists, they are able to treat you in a way that hata ukishindwa kuenda kukojoa inaitwa nini, hiyo machine inakuosha, you become a normal human being. So it is not sometimes it's not just basically about the medicine at unameza. Sometimes we need these machines because trust you me, kuna vitu zingine kwa mwili yako, let's say uko na perforation, intestines zimetoboka, mnataka kuniambia hiyo intestine itashikanisha ajwe? Lazima afanywe surgery, wafungue, daktari aunganishe na akate hiyo pati imeoza, arudishe, akufunge, urudi utembe ukule kama mtu wa kawaida. I agree to what Wamboi is saying, but trust you me, we really need these machines and these doctors and whatever it is supposed to be. We just need these things. Yeah, thank you. Good. I take over from there. The Social Health Authority accused of denying patients services, the new insurance scheme, that they risk being blacklisted. Medical Services PS Harry Kimtai says some hospitals are still demanding cash from poor Kenyans while the systems are up and running. Francis Mtalaki reports that the Health PS says a further 3 billion shillings will be released to facilities owed by the government. Asked private hospitals to finalize enrollment with the Social Health Authority SHA. The 50% of private medical facilities on board have been accused of denying Kenyans registered under the Social Health Insurance Service. Speaking in Mombasa, Medical Services PS Harry Kimutai said some health facilities are deliberately refusing to use the system and are demanding cash from poor Kenyans registered under the Social Health Authority. Kimutai warning that the facilities risk being blacklisted. Those who are giving us excuses, we have, they said the system was not working properly, some very flimsy excuses. But now we want to publish them, that these are the ones who have been contracted. So that if a Kenyan goes there and you're asked for cash up front, then that's the time now we'll tell you this is the one who is demanding cash up front, and we'll take action against that particular facility. Since the rollout 3 weeks ago, there has been a public outcry about the new system of healthcare provision that has seen patients digging deeper into their pockets where previously they were attended to on NHIF cover. The latest implementation hurdles continue to pile pressure on government to deal with the emerging challenges. Some of these facilities are deliberately refusing to use a system. Not that the system is not working. They have deliberately refused to use the system. A case in point which I want to make reference here, where our technical team found out, is that for the patients of dialysis, they use a system.
For the other patients, they do not use the system. The 47 county technical steering committees that have been set up are expected to visit more than 7,000 health facilities registered with the Social Health Authority so far. The campaign will be spearheaded by county commissioners and county health executive members to ensure smooth implementation of the new system in counties. Tunahusisha pia faith-based organizations in every county so that kila moja angalie vile ambavyo hii rollout inaendelezwa katika kila kitengo. Iwe kwa hospitali, kwa area matibabu, iwe kwa registration katika mashinani, sababu tuna cascade mpaka pale chini kusomesha watu wetu, kuwajulisha, kuwahamasisha. Shida ya kwanza ni shida ya mitambo ambayo ilirekebishwa mara moja. Shida ya pili ni shida ya watu kusoma kutumia ile mitambo. Na hiyo ndio imefanya tunaenda hospitali kwa hospitali tukiwafunza hawa madaktari na wauguzi wengine vile kutumia hii mitambo mpya ambayo ni mizuri zaidi kuliko ile tulikuwa tukitumia. Anybody who says that they are not aware, then they are not working for that particular county, because the CECs now have taken the responsibility of ensuring that the facilities within their county provide service under SHA. With 1.5 billion shillings released last week, the government says another 3 billion shillings will be released on health facilities owed by the government, and pending bills will be settled within 90 days in future. Francis Mtalaki, Citizen TV, Mombasa. Good, that is courtesy of Citizen TV. Queen, are we here? I'm here. Umeunderstand aje? Hizo vitu ni scam. Hizo vitu nakwambia ni scam. Si ukikuja tu kwa ground utakatazwa kulinini. Si umesikia wakisema nini gava iko na deni za the government iko na deni previous za hosi za NHIF. Sasa unapata utatumia pesa yako unini utibu watu and then gava ikose kukulipa. That is what that is what most hospitals are scared of. And hata watu hawajakuwa trained, like they are just, hizo ni vitu tu mnaambiwa hapo. Kwani watu wanaweza kuwa wakomado wa deny service and they want money. The system is just cruel. I can say the system is cruel, and I'm happy if the social media na watu wa TV wamenotice hiyo kitu. I'm so happy because people were dying. I'm telling you, people were dying. Watu walikuwa naitishwa mapesa zingine abnormal. 500,000, 1 million unatoa wapi? Let's wait and see if they are saying may roll out. Let's give them some time, but I'm not just sure. I know where I work is a faith-based institution. Na si moja, tuko na over 200 hospitals in Nakuru that we are dealing with, and trust you me, zote hakuna yenye inatumia hiyo shift. So unless maybe they are just saying it that way, maybe pesa ikifika yes. I can believe you. Sisi tunajua watu wakiona kamera ni hivyo. Bora tu atoe wa smile tu kamera ifurahishe wa Kenya. Kila kitu kwa ni script, and this is very unfortunate that kila kitu ni script. Dawak, this is the you issue. Can imagine PS wa huku wa health niko na namba yake. I'm telling you, hata kuna medical camp tunapanga on Friday, but she knows very very well that we are not taking shift, and we have Catholic institutions have a lot of hospitals. Nyinyi mnajua hawezi kuwa tu ni waendana wakataze watu ati unajua hiyo shida iko Dawak. It is like wewe ni biashara yako, sawa? Gava inaku such and such amount, lakini wanakuambia ati now you write it off and you start afresh with them. How? Mulipe kwanza, gava inafaa iwalipe kwanza hiyo balance yenye walikuwa nayo ya NHIF ndio waendelee na shift. Imagine, and in millions of shillings. That is where we are. Acha kutubeba ujue. That is a problem. Lazima hospitali zilikuwa madeni Yes. Ziko na madeni mingi. Unapata watu wamefanywa like kama unapata hospitali inaweza wadai hata pesa ya mwaka, na hiyo mwaka unapata watu walikuwa wanafanywa dialysis, wengine chemo, wengine surgery. Sasa imagine italipaje madaktari wao kama haijalipwa na gava?
Unaona, hata ndio waseme ati mutibiwe na shift na deni, it becomes difficult. They just have to find a way of using watu wetu pesa wape mahospitali hii pesa ya shift. Hata kama nimesikia hapo wakisema sijui what billion was released. Unajua watu ni waongo, wanaweza sema tu hivyo na maybe hakuna pesa imeingia hapo, ndio unajua tu PR All hospitals cannot just deny people service. It's not normal. Wanasema ni nyinyi hamjui kutumia system. I needed to say something. Wakisema hatujui kutumia system, nitasema je, wewe unaweza patia mtu system, nikuulize si ati hujui kutumia system. System si unafundisha tu mtu kukiin. And also they should also wajipange. Kama wanasema watu hawajui kutumia system, wajipange, watume watu wao ground, watu wao wafundishe watu. Si ni ukweli? Hiyo ni kitu ya siku moja. Number 2, kufundishwa kuoperate system si kitu, weka pesa. Ukiweka pesa, watu wako wakikuja kutibiwa well and good. They should not just say it's about system. Yes, watu wanaweza kuwa wajui kutumia system, but are you paying them? All right, Dawak, I need to say something. Hii muda yote tumeona like our government imetufail kwa vitu mingi sana. Na every day we complain. We complain, tumepiga kelele. Na nilisema hapa hivi, it's like we just go around, tunaenda tunarudi. For me, the best way sahi pale tumefika, it is just to use the military ndita kwa this nation for now. Pale tumefika, tuache kudanganyana. Tukada tukisema Ruto atatoka 2027, Ruto atatoka. Ukiangalia zile allegations yenye igava imefanya ni mingi sana. From murdering, from enslaving, deportation, torture, rape. Hizi vitu zote. Hata mtu hawezi amini. Apartheid. Zote zimetokea. Ile Kenyatta ile hapa ni kwa kina Morara. Na sisi sote tunaona hizi vitu. Hizi vitu ukikuja kwa under the military law, ziko kwa crime against humanity, in which ukuja useme unataka kutoa this government from office, inakuja on the pork risk ya poor governance. Na military itasikiza wananchi. That is the main point. Military itasikiza wananchi. Our government has failed. Huku nje tunamadwa na maaskari every day, every night. Tuko na mabrother wangapi wamemadwa? Ukiangalia kwa inaitwa protection of the civilian codes. Hii kitu iko. Wakati mabrother zetu walimadwa, sasa hii tunafaa tuende tuseme our brothers military watu wakole. Sasa hii pale tumefika, polisi wanatumaliza. Sasa hii pale tumefika, government yetu itusikizi, wameharibu kila kitu. Sasa hii pale tumefika, tunataka tu military watoke kwa camp, wakuja make everything straight. Kenya amke tena. But the moment we sit down here, tunaweza kupanga story ya maybe ya December, maybe ya 2027. We don't know atujui kutakuwa aje. Sasa hii pale tunaenda, kama wale watu walienda Narok, wakapata kuna watu wako na bunduki, wanatembea nayo live. That's a serious case. Hiyo si mchezo. Imagine ati wewe unaenda kwenye unakutana na watu wametembea na bunduki. Yaani kumaanisha whatever is going to come next, maybe next year, we don't know. Watu wengine wanajipanga huku nje na mamiguu za kuku, na sisi hatujui. Sisi tuko huku kwa online, sisi tunacheka. Tunaona tu live. Life inaendelea tu sawa. Sasa pale tumefika, we need to wake up. We need to surrender to the military. We need to call the military to come back on the street, to come and save us, to come and protect us. Hii ndio Kenya itafanya Ruto enda home. The same military that is under Ruto is what we need to call to our side. Ama, what do you mean? Yes, the same Ruto, the same military yenye under Ruto. Are you serious? Ikuja under POC, protection of civilians. Naweza kuongea kidogo hapo. CNC. This is an international law. Ikifika ku protect the humanity though,
wananchi, yeye hapa ana power. Lakini hapo nigeongea kitu kidogo hapo. Katika Kenya ile shida tuko nayo kabisa ni hii sababu ya vile Ruto ameweka hii serikali. Milango yote imefungwa. Kama sasa IEBC Milango imefungwa. No, the problem yenye tuko nayo ni information. Ni information ndio tupati. But wala tuonye masoma the codes of protection of civilian by military, wataona kweli Ruto ana power ikifika wakati military inakuja kuprotect civilian on the street. Tulikuwa lied, tulidanganywa ati military KDF iliua Wakenya kwa Githurai. They did not. Tafadhali hatutaki military. Na kuambia maisha ya military hakuna mtu atafurahia hiyo. Na tena niseme hapo, it is not the first time. Angalia US. Ule mtu meko US anajua US they have done this thing. Wacha nimalizie. Legal council kama umeingia hapa, hebu kuja utusaidie hapa, tuko na vita kidogo. Hivyo uko hapa. Wacha nishuke Dawak apande. Ile kitu nasema before let me say something before wakili akuje aongee kidogo. Dawak, what I can say about this, we must understand that we are in a fucked up country. This thing of chief, what we were talking about, this is a scam. This is a scandal. Hii ni kama ile walikuwa wanaita aje Eurobond, or even huge than that, because these guys, they killed this thing and remained with their accounts under NHIF. There is no transfer. That's why the hospitals have not been paid. And Kenyans have to watch out, because now it's becoming worse. We cannot get medical services. We cannot get other services. So it's very sad. What Wamboya said is very important. People have to think outside the box. Let us try to safeguard our health. At least we remain healthy kidogo. These are herbal medicines. They are also good. But again, you know, the medicine have to be prescribed. You do not know, but very few people understand how to prescribe that. But we have to be very careful and know that we do not have government to come rescue when we are. Let me finish first. Let me finish, scholar. Let me finish. I'm finishing now. I'm a man of few words. Okay. So it is high time we citizens, we resist everything. Wherever that you go, you resist this chief and everything. Criticizing this government in every sector will widen our scope and also our geographical coverage as a movement. Nelewa, everywhere you go, this thing must be resisted as much as and condemned and termed as a scheme and a scam, because this is a high level of looting in the government and we are watching. In fact, people tutakuwa tunasema some years to come that this happened. The NHIF was terminated and a new system was introduced. And from there is when things changed. We will be still be referring to our history, how NHIF used to work, even if it was not perfect, but it was very easy to correct this system. It was very easy. I'm a system developer. I understand all that. It was very easy to add all these pages, and all these those are the systems or the softwares that can be added to this main system, or to partition it to different systems. It is very easy than cutting off everything and starting a new system.
So this is a scheme, this is a scam, which should be condemned. Kabisa. Good. Najua Hapo liko nilikuwa council umechoka nasema sana. And before I pass this microphone to somebody else, najua umechoka na nataka uende ulale. Najua kwenye umeshinda. Hapa kuna debate kubwa sana inaendelea. Maseno, are you still here my senior? Abu uliza legal council. Hiyo mambo ya kwenda kulia kwa gate ya Military. Yes, because mimi nimesema hivyo because when Burkina Faso ilichukuliwa na Miltary, umeona everything imechange into better. Angalia Senegal, angalia Algeria. Things are working. Sisi hapa tuko chini. Kuna international law. Ukicheki on the first code inakuwa na 4 accounts. Iko na conflict, iko na atrocity, iko na poor governance, na iko na instability. Sasa hii Kenya hizi vitu zote tuna face. Hizi vitu zote tuna face. Na sasa hii hatuna a big picture venye tunaweza outshine these things. The only way enye mabaki is just military to take over. That is the only way to save us. Because kama hiki kitu yezifanyika saa hii, we are going to be doomed. By 2027, sijui kama tutakuwa tukikaa hivi tunasema tuko na food yenye tunakula. Good. Iko council. Ni sheria gani inaruhusu Mkenya kwenda kupeleka malalamiko yake kwa kambi ya jeshi? Hiyo haihusu jeshi kabisa. In fact, jeshi wanakuanga na one mantra and they say they do not involve themselves in civilian affairs. Military is not like a political party, and yet the people will decide to put them in power. And as it is right now, our military is not interested in power. So no matter how we try to prove it in our discussions online, that military is the best route for Kenya, military is not interested in power in Kenya. You can quote Burkina Faso, the situations are different. Probably the military there was interested in power. Ours in Kenya is not interested in power. Ours in Kenya is subservient to the commander-in-chief of the armed forces, who was given that sword by the former president Uhuru Kenyatta. So those are the facts ziko kwa ground. So I do not know. Mimi, I speak legally and factually. I do not speak sensationally. So hiyo ndio reality yenye tuko nayo. No matter how many times tunaweza pigia kelele hapa tuseme hivyo, military wakikuwa interested, mtu ananiuliza ati who told you military is not interested? Boss, military wakiwa interested, they will not tell, they will act. So because they have not acted, they are not interested. Na ukweli uuma, pengine sasa unaweza ongea ukweli hivi mtu asikie amekasirika, but hiyo ndio ukweli. Niko nakuuliza hivi, unakumbuka hii place yenye juzi wali withdraw their nitoje? I can't remember the name of this. Is it Pakistan or money? Which country is this one? And the military came out and support the civilians. Now come much now streets. They are one of the countries in the Asian. I'm not saying that it is impossible. I'm just saying that the Kenyan military is not interested. Yes, ukiangalia kwa international law, inakubalia kutoka outside the street and support their civilians, protect their civilians from any attack or any conflict. I'm not disputing that fact. I've not disputed it. That is true. Yeah, Bangladesh. However, they have to be willing to do it. The civilians can't go to the barracks to force them, to pull them out, to work with them. They have to be willing to leave the barracks and come and stand with the civilians. The Kenyan situation is not yet there. And maybe to add something as well, before even we get to international law, you must have exhausted your national law. In Afikanga, we use international law when all the means possible within your country have failed. Na sasa bado tujafika hapo, in my opinion. I respect your opinion, Maseno, but you know, it doesn't have to be for everyone. But what I'll say is this.
In Burkina, Yes. yes, in Burkina, it was a matter of a sound mind that was in military. It happened that that sound mind was in military, and it was very symbiotic. Because when we say military, who are we looking up to? Who is that sound mind that we have? So far, none. So in my opinion, anyway, that's my opinion, I don't think it will work. So I need to tell you this. In coming to international grading or grading the military, our military inakuanga grade above 50. Ikona high rank, ikona those big stars and inakuanga recognized. Don't know every time in peacekeeping. Have you ever seen our military iki protect civilians ama ikipigana na civilians? What do they normally do? Even in Congo, they normally come and protect the civilians. They have never have any conflict with the civilians. Lakini let me say something now. Ile kitu iko, wananchi wa Kenya wako tayari kutoa rais kwa kiti. Na ile kitu tu tunatakiwa ni IEBC, waweke IEBC, sisi wenyewe tujitolee watu wetu. Kabla hatujalemewa na kujitolea viongozi, hakuna nchi nyingine itakuja kutusaidia unless waone tunafinyiliwa namna gani. Hii mademonstration yote tunafanya, hiyo mambo yote kama IEBC iko, hii mambo hata kama ni kuimpeach mtu yeyote tunaweza kuimpeach. Saa hii hatuwezi kuimpeach mtu. Bila IEBC hakuna mtu tunaweza toa kwa kiti. Lazima, we can. Lazima, let me finish. Nimekupa nafasi, tafadhali nipe nafasi. Yes, sorry. Hii IEBC ndio ile tunafuata. Kama if we can, kwa nini Kidiki hajaswaiwa hii? Hii hata kama mtu akiwa nominated hata ingia kwa serikali. Mimi nimekuwa kwa serikali hata kama sikuwa huko ndani ya Kenya kwa muda kidogo. Mimi ni mama mzee. Hii ni sheria ikifuatiliwa kamili. Hakuna mtu anaweza kuwa impeach sahi, hata Gachagua hivyo ameimpeachiwa. Hakuna hii ya Kidiki kuingia ndani. Sababu gani? Sababu IEBC haifanyi kazi na hao ndio wanaweza kukubalia hiyo itendeke peke yao. Kwa hivyo hawa watu, ile kitu sisi tunatakiwa kufuatilia zaidi ni hii IEBC. Ndio kama tunataka kung'oa mtu, hata kama ni kutoka kwa governor, hata kama ni kutoka kwa senator huko chini, senator tunang'oa siku mara moja.